Okay. It's 4:30. 4:30. Стрим готов начаться. Дорогие друзья, всем привет, кто смотрит нас. А смотрит нас уже 68 человек. 68 people already online watching us, Terry. Can you hear me? Yeah. Значит, друзья, с нами самый великий и ужасный человек по имени Терри, и который давным-давно заведует маркетингом фирмы с названием, которое я так до сих пор не научился правильно произносить, поэтому мы сейчас у него и спросим, как это все происходит. На самом деле, самое главное, что Терри человек, который занимается не только там промыванием мозгов нашим, так сказать, маркетинговым делом, а он действительно разбирается в том, что происходит с фирмой, как она технически устроена и так далее. И то, что меня интересовало, и то, что всех интересует, это, собственно говоря, развитие усилительной части техники сейчас узнаем. Вот. Как они начали с абсолютно классических транзисторных усилителей и добрались до цифровых. Итак, so we can start. So this is Terry. И он сидит в городе Мальме в Швеции. И поэтому мой первый вопрос, конечно, про то, как им там сидится и как у них карантин. So Terry, let's start with the obvious thing. So we all now are locked down on the, how do you call that? On the lockdown, self-isolation. So how do you experience any of this in Sweden? How is it going on there in this case? Well, Sweden's a little bit different than many of the other countries around the world in that we're practicing more of a self-isolation. Kind of the government has been recommending certain practices take place. There aren't as many limitations as there are in other countries. Some people are concerned about that. Others are hoping that it will maintain a somewhat healthier, although obviously weakened economy. And so we'll simply have to see how it all plays out. The nice thing here is that we seem to be well prepared. And the joke is, of course, that Swedes already naturally self-isolate anyway. So it's not really a different world for us. Значит, let me translate that. Значит, Терри говорит, что, в общем, конечно, Швеция, и почему я, собственно, задал этот вопрос, потому что Швеция, понимаете, одна из буквально-таки двух оставшихся в мире стран, которые вообще достаточно спокойно относятся к происходящему. Они не вводили никаких специальных режимов самоизоляции, просто рекомендации для населения, что, мол, ребята, не подходите друг к другу близко, носите, значит, маски, мойте руки. Ну, вот это все, что мы уже и так знаем. А так они, насколько я понимаю, продолжают работать. Ну, и Терри шутит, что в Швеции вообще-то не надо вводить самоизоляцию, потому что у них традиционно и так все самоизолированы, никто ни с кем не общается, сидят по домам, что действительно правда. Okay, so you're still going on with your job? You go to your workplace? Well, I don't. I'm fortunate enough, as are about half of the team, to be able to work from home. So very early on, gosh, almost 5 weeks ago now, we made sure that everyone that could began to work from home. And then only those that had to go into the facilities, we kept them quite isolated. And fortunately enough, in almost all cases, they don't have to be in the same room at all. The only difficulty we had was that one of our team members that had to go into the facility, his wife was expecting their first child. And so we made sure that he had the facility all to himself, and are proud to announce now that he has had a baby boy, Loki. So our team is slightly bigger, although it's quite small. So yeah, we continue with service production as well as product development, although everything's a little bit slower now. Значит, вот Терри говорит, что на самом деле все продолжает работать, и они уже 5 недель назад, 5 недель, ребята, назад, они все выдали распоряжение по компании, что все, кто может не работать в офисе, не работают в офисе, поэтому Терри, как главный по маркетингу, сидит дома, конечно, и вот его-то работа – это сидеть в компьютере, делать с нами стримы, вот. А все, кто ходят на производство, ну, там прежде всего, конечно, именно центр разработки R&D и плюс сервис. Вот, они все ходят только те, которым действительно это необходимо, и говорят, что поскольку у нас народу немного, то, в принципе, глобально у нас нет проблем с изоляцией в пространстве, потому что мы можем себе позволить, чтобы один человек сидел в одном помещении, это зашибись. Вот, говорит, один у нас сотрудник только, о котором мы действительно забеспокоились, потому что у него жена вот должна была сейчас родить,
Вот, и мы его прямо принудительно изолировали в отдельное помещение, чтобы, не дай бог, что не случилось. Но все родила, все хорошо, все нормально. Так что, в общем, все нормально работает. Ну, единственное, что, может быть, конечно, чуть помедленнее, чем это происходило обычно, но ничего принципиально в жизни Primare не изменилось. И поэтому следующий мой вопрос, конечно, окей, Terry, and my next obvious question. Следующий мой очевидный вопрос, как же правильно произносить название фирмы, потому что у меня несколько аппаратов фирмы, название которое я не знаю, как произносить. Я помню, что в 2000-х мы произносили ее как Primare, Primare, Primare. Nobody knows. So, Terry, actually, how do you need to pronounce it, and what was the origin of it? Well, the joke is we don't care as long as you say Primare in some version or another. But strictly speaking, in Danish or Swedish, it should be Primare. 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 But see, you did it as well. And so everyone does the Primare, and then everyone thinks it's Italian. Yeah, oh yeah. And so a while back, it was determined that we would use the pronunciation of Primare, with the idea that it was a play on words with prime, air, kind of describing music, the prime motion of air creating music. And so we've gone with that pronunciation most frequently, but we don't really care. Окей, let me translate. Ну, еще Терри сразу сказал, что, ребят, вообще, как вам нравится, так и произносите, нет таких проблем. И, на самом деле, то объяснение, которое он дал дальше, действительно подтверждает эту историю, потому что у них было вначале по-шведски, надо действительно говорить «примаре». Действительно «примаре», но при этом Терри говорит, что проблема стоит в том, что когда ты говоришь «примаре», все думают, что название это итальянское. Ну, потому что «примаре», вот, ну, елки-палки. Вот. Значит, потом они поменяли немножечко, ну, решили вот по маркетингу немножечко поменять произношение, типа говорить Primare, ну, то есть в смысле того, что prime и воздух, да, air, и вот это все, значит, но по большому счету, вот поэтому это такая неустоявшаяся история, Primare, ну, я бы так, наверное, Primare говорил, да, все-таки по-шведски. Okay, we decided here, I discussed it with myself, and we decided to pronounce it Primare. Great. Okay, so do we have some questions now? Let me check it out. The first question I like. The guy who owns now the Primare i15 has a question. Why do the relays sound so loud when you click, when you change the input? Could you silence it? Let me translate it. Значит, тут у нас вопрос, типа, вот у меня Primare i15, я переключаю входы, и реле так щелкает, возмутительно. Okay, so, can we do something with that? Well, what I can say is because they're the best sounding relays. Первый вопрос. Ребята, вы понимаете, что, во-первых, это самые лучшие по звуку переключения реле, надо иметь в виду. Yep. And what I mean by that is that, yes, we recognize that the relays make a noise. We've maybe gotten used to it and find it satisfying to know that something has been switched. But the idea here is that it simply sounds better. The relays that we use provide actually a more direct system. And so by using that, and it simplifies the signal path. Primare products, how do you call it? Ну, собственно говоря, на самом деле ответ довольно очевидный, да, вы понимаете, что не случайно там стоят в переключателе входов именно реле, потому что реле это лучший вариант переключения входов. Реле механически издают вот этот звук, и этот звук на самом деле должен вам говорить только об одном, он должен греть душу, потому что вы понимаете, что это лучший вариант переключателей входов, самый прямой тракт, в котором не оказывается никаких других как бы проблем. Поэтому щелчок реле – это бальзам на душу аудиофила, а вовсе не раздражающий эффект. Но, тем не менее, у нас сегодня разговор должен был завестись о все-таки усилителях. So, Terry, we're going to go to the power amplification after all. And I will now try to share my experience with the audience and then give you a question. Значит, я хочу, на самом деле, действительно пройтись немного по истории развития усилительной техники фирмы Primare. Окей. Когда я называл еще ее Primare, у меня был усилитель А10, я помню, который был классический транзисторный в классе АБ. И были, конечно, абсолютно великие усилители в этот момент в конце 90-х и в начале 2000-х, ну, которые были там образцами в индустрии.
Потом фирма начала использовать модули в классе D. Насколько я понимаю, она меняла их несколько раз от разных производителей. И теперь пришла к некоему своему собственному решению. Вот. Я могу сказать по своему опыту, что, безусловно, было несколько усилителей в истории фирмы Primare после того, как они отказались от традиционного АБ-класса, не самые хорошо звучащие. Но сейчас, честно вам скажу, вот 15-я серия новая, 25-я и какая там сейчас, 32-я, 35-я, они, конечно, обалдеть как играют. Я вообще бы ни за что не догадался, что это класс D. Что это за класс D? В чем суть и чем он отличается от других классов D? Вот давайте об этом поговорим. Okay, Terry. So, my story was that I still remember the AB class Primare amplifiers from the late 90s and all those stuff. I used to own some. And then you moved to some D class modules, one company, another one. And now, as far as I can get, you have your own thing that you use, or what is it actually? So what is the latest generation? What is the latest generation of amplifier models? Well, the latest generation is UFPD2. And to a certain degree, we've always used the same primary designer. And a little background on that is that the way Primare designs its products is that we tap specialist consulting designers. People have a particular talent in a particular type of technology, instead of trying to rely on a single engineer that may do one thing really well and the other thing's not quite so well. And we're fortunate in that we have a really good primary engineer in-house, Bent Nielsen, who's able to take all of these different modules and put them together and make them work better together than, say, on their own. And so we're very fortunate in that. And so when we started investigating Class D power and recognizing that the advantages that it could have, we began to look around to see if we could find a designer to assist us in this task. Yeah, let me translate it. Значит, вообще, в принцип, разработки в компании Primare стоят в том, что они не то чтобы целиком полагаются на собственный R&D-департамент, а все-таки стараются делегировать разработку конкретных узлов специально приглашенным дизайнерам. Ну, в смысле, дизайнером, разработчиком, да, по-русски это называется. У них там, значит, есть, тем не менее, человек, который занимается именно усилительными делами по имени Бен Нильсон, который, собственно говоря, и разбирался всю дорогу со всеми этими, значит, классами D, разными модулями и так далее. Вот. И, собственно говоря, они сели. В какой-то момент стало понятно, что, ну, вот тренд такой, что надо, видимо, как-то разобраться, хорошо ли это, плохо ли это и что с этим делать. И вот они, значит, собрали консилиум инженерский и, собственно говоря, принялись разбираться, какие модули хороши, как они работают и что вообще с этим делать. Now we can continue the story. Okay. And so we had been developing an all-in-one, a CD integrated amplifier tuner, DVD integrated amplifier tuner, and had asked one of the early manufacturers of Class D power modules if they would make revisions or changes to their design, because we noticed that there were certain things that we could obviously improve upon. The manufacturer was trying to establish their brand, and they would not allow us to make any changes to their module. Oh, yep, let me go ahead. Значит, и первое, что, понятное дело, что есть, как вы знаете, ну, в этом самом, в индустрии, так сказать, усилителей класса D есть определенный набор производителей, которые делают эти вот усилительные модули, которые просто ты покупаешь и ставишь свой усилитель. Там Hypex, Ice Power, еще какое-то количество. Вот, значит, и, соответственно, ребята из Primare, они взяли эти модули, изучили, поняли, что, ну, неплохо бы их, конечно, немножечко докрутить, потому что там есть, ну, как бы, абсолютно стандартная плата, которую, условно говоря, там покупает и компания, которая ставит их просто в беспроводную колонку, да, а компания, которая хочет делать high-end усилитель на ее основе, она хочет немножечко большего. Вот, значит, но проблема стоит в том, что когда ты этому большой индустриальной компании просишь ее внести какие-то изменения в этот модуль, она говорит, да, нам дешевле вам вообще его не продавать, так что идите лесом. На этом первая заковыка случилась. Yes, we now can continue with the story. And so we wound up meeting a guy by the name of Patrick Bostrom, who was starting a company called AnaView. Mm-hmm.
And we decided that we initially buy his modules, but with the idea that we had this list of things that we would like to improve in general and class D. As it happened, our list was Patrick's list. And it was exactly the things that he wanted to do that we wanted to do. And what eventually became then UFPD is based on some of the patented design technologies that he developed for AnaView. And so we built UFPD for many years based on this ultra-fast power device, meaning 300 megahertz of oscillation. Oh, that's too much for me now. Okay. So, Patrick, what is the name? Патрик Острум, значит, есть некий человек, который разрабатывает модули в компании AnaView. Да, значит, и они к нему, в частности, пришли со своими спецификациями, что они хотят получить. Оказалось, что это как раз тот редкий человек, который именно такой модуль-то и хотел делать. Собственно говоря, вот этот вот последний UFPD-2, то есть модуль, который используется в усилителях Primare, он как раз-таки разработан вот совместно с этим самым Патриком. И таким образом они вот пришли к этому новому решению, поскольку никакие другие вот эти вот запчасти от других производителей не удовлетворяли запроса. Yep, so ultra-fast, you call it. Ultra-fast power devices, higher than what he had used in his original devices, higher than we'd used in those original products. And so we were able to work with him to create those modules. And Patrick has this habit of starting companies and selling them. And so Etel bought AnaView. And Patrick went off to start another company called PowerBrick. Okay. And about the time he was starting PowerBrick with brand new ideas, we were ready to revise our line and came to him. And as it turns out, again, Patrick and Primare were thinking exactly on the same lines. Окей, значит, ну и дальше развитие было такое. Значит, собственно говоря, вот этот UFPD – это ультрафаст, то есть это супер, я так понимаю, что модули с супер быстрым переключением, да, ведь класс D, то, что мы называем, это на самом деле по-английски называется switching amplifier, то есть вот усилитель с переключением. Соответственно, это ультрабыстрое переключение в этих модулях, значит, ну и потом чисто, так сказать, административная история, связанная с тем, что Патрик потом, значит, этот интервью каким-то образом там синдицировал, продал, и теперь он открыл, значит, новую компанию. PowerBrick, да. Теперь он, значит, открыл компанию PowerBrick, и как раз-таки Primare опять-таки, значит, начал дальше понимать еще глубже, чего им надо, снова поменялись спецификации, и опять, значит, этот прекрасный Патрик сделал им ровно тот модуль, который им был нужен. And so what UFPD2 allows is it's ultra faster power device because we now oscillate at 500 megahertz. Значит, 500 мегагерц осцилляция, значит, на этом выходе, и UFPD2, который сделал Primare сейчас, да, это вот как бы ультрабыстрый, но еще более ультрабыстрый. Тот, по-моему, слушайте, я забыл, посмотрите, там еще, по-моему, он говорил, это 200. And the previous one was how much megahertz? 300. Предыдущий работал с осцилляцией 300 мегагерц, а этот 500 мегагерц. Yep. So you combine this higher oscillation speed with a second order filter slope on the output stage. And what it leads to is a balanced amplitude across the audible frequency band. Let me explain. Значит, сейчас Терри сказал несколько таких умных фраз, что мне, чтобы их перевести, надо понять, что он имел в виду. Сейчас он разъяснит еще раз. So, in earlier applications of class D, you would have a first order slope. It wouldn't be operating very fast. And therefore, you would have limits of power available at upper frequencies. Including little... Okay, go ahead. Значит, он говорит, что в первое время в классе D там была проблема с тем, что они были, вот эта самая осцилляция была небольшой, и была проблема, состоящая в том, что на высокочастотном диапазоне этот усилитель не выдавал достаточно мощности. And you would have all kinds of amplitude in the low bass, in the low frequencies. And what would happen then is that your distortion characteristics in the upper frequencies would be slightly different from those in the low frequencies. And you would have all this low bass power.
Мгм. И проблема, кстати говоря, вот это прям, я тоже это замечал по ранним усилителям, да, то есть он говорит, что и очень хорошо отрабатывался весь низкочастотный диапазон, а из-за вот этого вот спада в мощности в зависимости от частоты оказывалось, что и искажения, конечно, совершенно отличались в низкочастотном диапазоне и в высокочастотном диапазоне. Yep. And this led to those early sounding Class D amplifiers that had this amazing bass and disconnected high frequencies, as if it were two different amplifiers. Да, и вот как раз это создавало ощущение, которое очень не любили все. Почему, собственно говоря, усилители в классе D сначала получили такую неприятную репутацию и, кстати говоря, отправились первым делом в сабвуферы, потому что они охренительно отыгрывали бас, прекрасный был, проработанный, четкий, все зашибись, и при этом абсолютно отдельно играла высокочастотная часть, грязнее, жестче, и такое ощущение было, что два разных усилителя играют. Yep. And so we saw all of these inherent possibilities, these advantages in Class D, if we could resolve this issue. And so that's where this ultra-fast power device and working with feedback that encompasses the entire amp circuit to kind of control all of those characteristics. And it's only now with UFPD2 where we can get it even faster, the filter slope even sharper, that we're able to bring the amplitude fully in balance. So as much power is being delivered in the lower frequencies as there are in the upper frequencies. And while you don't need all that power in the upper frequencies, you need to balance out the delivery of output from the amplifier. And once you do that, you've pretty much kind of solved what needs to be done with Class D to make it really viable. Да, ну и вот, значит, проблема, да, как вы понимаете, здесь для инженера состоит в том, чтобы вот этот вот баланс между отдачей наверху и внизу вернуть как бы к естественным параметрам. Соответственно, чего они добились вот в этом UFPD2 за счет именно вот этой вот скорости осцилляции, плюс у них очень, как это называется, острый фильтр, с острым спадом, значит, с резким спадом. Соответственно, они получили вот этот вот, наконец-то, смогли добиться именно в последней версии, и судя по звуку аппаратов Primare, действительно именно сейчас вот он стал супер адекватным. Значит, они добились, наконец-то, полноценного воспроизведения всего частотного диапазона и полноценного распределения мощности по всему частотному диапазону. And so, I mean, I can continue on why a manufacturer who has built Class AB amplifiers for 20 years and built tube amplifiers for 10 years for the Copeland brand, we didn't choose Class D because it was cost effective or less expensive. In fact, Class D is harder to work with than Class AB, partly because we know all about AB. That's a pretty known technology. And also, Let me translate that. Значит, и вот хороший вопрос. А на кой черт вообще фирма, которая там 20 лет делала усилители в классе АБ и знает об этом все, а также 10 лет инженеры Primare делали лампы усилители для бренда Copeland, если что. Значит, то есть люди как бы занимались самыми разнообразными технологиями и вдруг пришли к классу D. Нет, не потому что это дешевле. На самом деле, с точки зрения технологической и затратной, это наоборот гораздо больше проблем, гораздо больше вложений в R&D, потому что, ну почему? Потому что там про класс АБ, условно говоря, за 50 лет работы с транзисторными усилителями все понятно. Про класс D непонятно было ничего. Сейчас вот более-менее наконец проясняется. Так что проблема была не в том, что ребята хотели сэкономить, а в чем? So it was not about the cost effective decision, but why? Well, because of efficiency. You simply have a much more efficient amplifier, and not just in taking the power in and then producing output power. Class A, it's traditionally 25%, B, 50%, Class AB, 75%. With Class D, you get 90 to 95% efficiency. And with that comes all kinds of advantages for being able to design the entire amplifier circuit without having to consider massive heat sinks, without having to consider multiple transistors, without having to consider the massive power supply, linear supply that requires. And so all of those things fall away, and you can become more artful in the design of your circuit.
Ну, вы понимаете, что на самом деле, конечно, самое главное преимущество усилителей в классе D – это эффективность. Да? Вы знаете, что там в АБ – это выход, собственно говоря, мощности усилителя от потребляемой мощности процентов 25. Вот. А в классе D 99. И это, конечно, сразу решает очень много именно конструктивных проблем, а именно не надо делать огромный, значит, корпус с вот этими самыми радиаторами, не надо городить невероятные линейный источник питания, который необходим нормальному классу АБ, естественно. То есть куча проблем, которые снимаются, и их можно, соответственно, очень легко, как бы, и позволяют, избавившись от них, сразу развязать руки разработчикам. So you can say pop the cover off of a Primare, and you'll notice how simple, direct that layout and design is, how very few, if any, signal-carrying wires there are in there. And if you look closely, that UFPD2 module is literally directly connected to the speaker output posts. And a Class D design requires so far fewer signal-carrying components. Mm-hmm. And in fact, in UFPD2, we were able to eliminate even more with the idea that simpler, shorter signal path is always the better approach. And so you combine that with the 4-layer circuit boards that we're using in every single product now, and we're getting really ultra short signal paths and lowering the noise to a great degree. So we believe we can more efficiently handle the signal coming in and effectively deliver it without any kind of alteration or distortion. И на самом деле, Терри сейчас, конечно, очень много слов сказал, но сведу к основной сути. Суть в том, что удивительным образом как раз-таки усилительные модули в классе D, они позволяют сделать вообще, в принципе, конструкцию усилителя гораздо проще. То есть гораздо меньше разнообразных элементов оказываются на пути звука. Эти самые усилительные модули в классе D непосредственно получаются в контакте с выходными клеммами на акустику. То есть все это гораздо проще. Сейчас вот с последним поколением он говорит, что вообще у нас сигнальный путь сигнала настолько короток, что мы там 10 лет назад не могли представить себе, насколько от огромного количества деталей в усилителе можно было избавиться. А как вы понимаете, чем меньше разнообразных переходов на пути сигнала и разнообразных деталей, тем все-таки он чище, лучше, соотношение сигнал-шум и все остальное. Поэтому чисто технически модули в классе D, они позволяют получить гораздо более качественный звук, чем любой там АБ-усилитель. So, before we continue with the more profound things on the amplifiers, we have a very interesting questions. One question actually, which I really like, which goes like, значит, у нас тут есть вопрос, а когда компания Primare начнет опять делать ресиверы? So, are you going to produce some new home theater receivers? Yeah. And if so, when? And if not, why? Well, we don't have to do the last one because we are definitely working on new multi-channel products. And we regret the fact that it has taken us so long to produce these new models. But particularly in the video industry, it's been incredibly unstable as we've moved from 4K to 8K and talk of even 10K in the video side. And also with DSP, there's been a lot of developments with DSP controls as well. And so we are developing new products. We are developing a multi-channel, 9-channel, multi-channel integrated amplifier that will include Prisma, Dirac, DSP capabilities, Atmos, DTSX. Yep, let me translate it now. You might. Значит, хороший вопрос, связанный с тем, что действительно некоторое время компания Primare немножечко отошла от этой всей кинотеатральной истории, но связанный с тем, что там происходит сейчас, конечно, невероятно турбулентные процессы, да, непрерывная инновация, Dolby Atmos, переход на 4К, теперь, значит, говорят, что мы сейчас перейдем на 8К, то есть надо понять, вообще успеть понять, а что именно разрабатывать, прежде чем начать разрабатывать, потому что все непрерывно меняется. Но вот сейчас они совершенно точно делают, значит, ресивер, он будет 9-канальным, там будет, естественно, все эти Dolby Atmos, 4К, коммутации и тому подобное. Так что, в общем, все в процессе. Действительно, видимо, ресиверы появятся. So, how soon do we expect that? We had wanted to get it out this fall.
And we're still hoping to be able to do that if everything falls into place. And the prototype is sounding really good. But as usual in this day and age, it's the software that we're working on right at the moment. And so I think it's going to be actually I'm very excited about having it come out. Ну, в общем, короче говоря, ребята, эта штуковина должна появиться уже осенью. В принципе, все на мази. Само железо готово. Звучит, говорит Терри, очень зашибись. Вот, как обычно, работаем пока над софтом. Значит, ну, вы понимаете, сейчас в мире такая турбулентность, по сравнению с которой турбулентность насчет 4К и тому подобного рядом не лежала. Вот, поэтому надеемся, что все-таки ресиверы Primare появятся осенью и, так сказать, будут радовать всех настолько, насколько это возможно. We have some more questions, Terry. So can I plug a couple more new things coming? Еще немного про новые вещи. Yes, of course. So after the SPA25 9-channel multi-channel amp will be the SP35 16-channel fully balanced processor preamplifier. That will go with the A35.8 8-channel multi-channel amplifier. Each of those pair of channels can be bridged. So you can match those with, say, an A35.2 stereo amp and various configurations of that amplifier to fit almost every speaker complement. Ага. В общем, короче говоря, Primare, естественно, тут выступает в своем хай-эндном духе, потому что, понятно, вот 9-канальный типа ресивер интегрированный будет, а дальше будет процессор с 16-канальным усилителем. И, насколько я понимаю, еще будут 8-канальные блоки, которые, соответственно, позволяют вам в разные комбинации устраивать биампинги, многоампинги и тому подобное, и, соответственно, составлять с любым количеством акустики разнообразнейшей системы. Yes. Как вы помните, названия там были что-то типа 25, 35, 25, 35, но это не важно, мы узнаем, как они будут называться. So, anything else about the home feature, or we can continue with the questions? That's it. Значит, продолжаем с разговором, с вопросами. Вот тут какой-то был хороший вопрос, смешной. Да, кстати, ребят, не задавайте вопросы в чате на английском, Антон Советчиков. Чат читаю я. I'm asking guys not to give the questions in English because Terry doesn't read the questions. I do. Okay. Итак, вот вопрос. А почему Primare не делает ламповых усилителей? So you used to make some tube amplifiers. Why don't Primare, why do not Primare make some tube amplifiers as well? Why not? Because we have a hard enough time getting our Class D amps out. Потому что, говорит, так были заняты классом D, что не до ламп. I think it should be understood, we're a very small company. We have 9 total people full-time, not counting the designers that we tap to do power supplies and digital controls and that kind of stuff. So we're very small. And it also takes us a while to get our products out because I know everyone else says this, but they're really very carefully crafted and designed. And so not only through the testing process, the initial development process, but the listening process. So for example, it was about 6 to 9 months of just listening to the new R15, R35 phono stages to get it voiced exactly the way we wanted it to. And so that's why it takes some time. So there's only so much we can do, as much as we might like to. Because there's all kinds of fun stuff you can do with tubes. Да, ну, в общем, ответ, как вы понимаете, довольно прагматичный. Состоит в том, что, конечно, компания Primare при всей красоте тех вещей, которые они делают, это все-таки маленькая компания. И вот там, условно говоря, слишком были заняты действительно усилителями в классом D, чтобы делать еще и ламповые. И действительно, они вот сидят там, тратят по несколько месяцев на то, чтобы довести до ума звук, там, я не знаю, этого самого фонокорректора, да, нового, и просто физически невозможно этой команде инженеров заниматься еще и разработкой отдельно ламповых усилителей. Это уже too much, поэтому им приходится сосредотачиваться на какой-то одной идее и ее продвигать. So there should be one idea that you support with all engineering team, as far as I could understand. Okay. So there are some other questions which are here with me, and yeah.
So there's actually, again, coming to the class D amplification, the thing that nobody really, well, not like nobody, but many people still consider to call class D amplifier digital amplifiers, which is not exactly the true, the original true of the origin of how does it work. So could you please explain how does this really work and why we cannot call it digital actually? Значит, вопрос... let me translate the question first. Да, собственно говоря, я задал вопрос Терри, вопрос, который меня всегда занимает, и это очень такая очевидная вещь, что когда мы говорим класс D, именно из-за почему-то из-за слова D или чего-то еще, но традиционно у нас это принято называть цифровым усилителем. На самом деле класс D это вовсе не цифровой усилитель. Там принцип работы, как бы так своеобразный, но это не имеет отношения к цифровому звуку как таковому, буквального отношения. Собственно говоря, я спросил Терри, а в чем, собственно, разница? В чем суть, принцип работы усилителей в классе D? Yes, now you can answer. Okay. The easiest way to answer why it isn't digital is that there is no analog to digital converter nor digital to analog converter stage in the amplifier module of any kind. Nothing is converted to digital. I think... Yep, that's a very good point. Значит, первое, что вы должны понять, почему это не цифровой усилитель. Здесь нет перехода, нет конвертации в цифровой сигнал. То есть у вас есть аналоговый сигнал. Он поступает непосредственно на этот самый усилительный модуль. Там нет конвертации в диджитал, там нет ЦАПа или АЦП, ничего такого. Сигнал не преобразовывается ни в цифровой вид, ни в аналоговый. Вот этого не происходит. Поэтому это не цифровой усилитель по принципу своей работы. Yep. But I think then, even beyond that, there are 2 points that cause the confusion. One is relatively simple in that as we began to name transistor classes of amplification, we happened to hit on, we went from class A to class B to class C, which no one uses, and then we hit on class D. And about the time that became known to the public, digital recording, digital reproduction also became known to the public. And so the very fact that there is a D in class D and in digital was enough. I'll have the second part, I'll wait after your Yeah, exactly. Ну вот, собственно, слушайте, Терри на самом деле повторил абсолютно вот сентенцию, с которой я начал. Он говорит, что проблема здесь и вот это вот недопонимание сути работы этих модулей стоит в абсолютно языковом, лингвистическом ключе. Потому что когда появились, да, были... понятно, всем известные усилители в классе там А, в классе АБ, в классе Б, в классе С, который никто не использует, тем не менее это тоже есть, и класс Д. Суть в том, что усилители в классе Д, так сказать, оказались уже реализованными и попали на рынок в момент, когда все были одержимы, в принципе, цифровым звуком. А что такое цифровой звук? Это слово digital. Соответственно, класс D абсолютно очевидно, просто интуитивно ассоциировался со словом digital. Значит, это цифровой класс. И все. На самом деле эти усилители вообще не имеют отношения к классическому цифровому звуку, каким мы его знаем. Yep. And then there are some actual technical things that could lead someone to think that it was like digital, in that it is an oscillating amp, or otherwise known as a switching amp. Mm-hmm. And that because of that high oscillation, particularly in our ultra-fast power devices, you have to have a filter to filter out that oscillating noise, the noise that results. And so that's not unlike digital filtering, but obviously we're in the analog domain, so it happens in the analog domain. Значит, ну вот, собственно говоря, еще одна обманка состоит в том, что люди, которые пытались разобраться в том, как работает, да, они видели систему работы, которая действительно напоминает систему работы ЦАПа, да, то есть, во-первых, это, собственно говоря, вот эта вот осцилляция выходного модуля, то есть вот это переключение, не зря еще техническое название этих модулей в классе D, это switching amplifier, да, то есть усилитель как бы, как это по-русски, ну вы поняли, короче говоря, с переключением режима выходного все время, да, вот это осцилляция. Соответственно, эта осцилляция требует фильтрации высокочастотного шума. Соответственно, там есть выходной фильтр, который его обрезает. И это очень похоже по
системе работы, как работают цифроаналоговые преобразователи. Это тоже вводило в заблуждение, если не вдаваться в подробности того, как это работает. Но надо понимать, что, тем не менее, несмотря на то, что это очень похоже вроде как по конструкции, речь идет об аналоговом звуке. Там нет цифроаналогового преобразования. Yep. And it's always difficult then, too, to even call it a switching amp, because to a certain degree, you could describe class B as a switching amp, in that it switches from one of the pairs of transistors that make it twice as efficient as class A, which uses one transistor to do both the positive and negative halves of the waveform. Вот, мы пошли уже, значит, в негативную и позитивную фазу работы транзисторов и так далее. Но, в общем, смысл тут в том, что ты говоришь, что, опять же, вот switching amplifier, господи, я забыл, напишите мне, как это правильно по-русски называется в комментах, пожалуйста. Значит, класс B – это вот, собственно говоря, скорее switching amplifier, чем класс D. Вот, и по большому счету здесь вот тоже есть такое... Да, широтно-импульсная модуляция, мне говорят, именно шим-усилители, да, у нас это называется широтно-импульсная модуляция. Вот, соответственно, я потерял уже мысль, которую говорил Терри, но, в общем, смысл в том, что это принципиально другой все равно режим работы, если мы говорим о тех модулях, которые, например, сейчас используются в усилителях Primare. Okay, anything else to finish that? Well, and I think the important thing to remember is that whether you're talking about tube or solid state, class A, class AB, class D, I think there's some additional letters now floating around out there. Implementation is still the most important part. It doesn't really matter what technology you're using, because what's fascinating to me is that there are those that will claim that AB is by far the better, and yet also say that DSD digital is better than PCM, and yet the comparison between PCM and DSD is not unlike the comparison between class AB and class D. And ultimately, it's more a matter of how you put these devices together and the choices that you make, and that we're just simply using a particular ingredient we think we can work with best to reach our desired goals. Ну, собственно, опять же, классическая абсолютно методологическая идея, которой придерживаются разработчики Primare, состоит в том, что вы понимаете, да, что нет такого, чтобы какая-то из технологий была абсолютно четко идеальной или абсолютно четко лучше, чем все остальные, да, там усилители ламповые или усилители в классе А, или только усилители в классе АБ или в классе Д. Ни одна из этих технологий не является абсолютно идеально превосходящей все остальные, потому что вы понимаете, да, в таком случае все бы усилители были одинаковые, построены по одинаковой технологии, если бы она была очевидно лучше всех остальных. Вот. Вопрос в том, как вы применяете эту технологию, да, как вы, так сказать, на уровне инженерной разработки ее внедряете в ваши усилители, как она применена и как она оформлена. Вот, соответственно, здесь вот идея Primare стоит в том, что они взяли вот себе такой путь и разрабатывают именно усилители в классе, усилительные оконечники в классе D, и, соответственно, на мой взгляд, тоже добились здесь весьма и весьма впечатляющих результатов. Going on with the questions, we have one which is rather interesting, I guess. So if you're already developed a very interesting class D modules, are there any plans to use them not only in your amplifiers, but maybe in active speakers, subwoofers? I don't know, collaborate with some other companies. Is that possible for you? It's very possible. And we have a lot of people, a lot of different companies contacting us, asking us to, form a partnership in that regard. And as interesting as it might be, and we have definitely considered it, again, we just don't have the bandwidth to be able to do that. And in fact, what we tend to do is we tend to refer people to Patrick. And because Patrick now is the chief technical officer at Ice Power. And so he is bringing his design acumen to Ice Power, and then they have this enormous capacity to design specific modules, including power supplies.
for whatever the purpose might be. And so as much as we'd love to play around with speakers, especially given that speaker companies are starting to put amplifiers into their speakers, and what are we going to do then? We just can't even consider it. Окей. Значит, ну, ответ, опять же, зиждется на той простой проблеме фирмы Primare. У них, представьте, проблема состоит в том, что компания небольшая. Они, опять же, они скорее имплементируют... Господи, что за англоязычные у меня термины сегодня лезут. Значит, они скорее занимаются тем, что все-таки участвуют в разработке этих модулей и применяют их в своих усилителях, нежели производят их непосредственно. Поэтому просто так вот Терри говорит, что к ним непрерывно приходят как раз производители акустики и разнообразной аппаратуры для того, чтобы, значит, Primare поделилась с ними вот этими своими усилительными модулями. Приходится отправлять их к Патрику, тому самому, который их в итоге разработал. А сейчас, как выяснилось, вот человек там непрерывно меняет компании. Сейчас этот самый Патрик, опять забыл его фамилию, главный разработчик в Ice Power, да, делает теперь усилители Ice Power. Значит, они будут еще лучше, я могу поверить. И, собственно говоря, у них там гигантские производственные мощности, как вы понимаете, действительно так. Это одни из самых популярных модулей в классе D, которые можно вообще даже купить там просто в интернете себе и что-то на них построить. Соответственно, вот, пожалуйста, имейте в виду, если вы заинтересованы, то идите туда. Yes, anything else to do that? The closest thing we've come is that we have been working with a number of different manufacturers with wireless speaker technology, the WISA, W-I-S-A speaker technology. So we did development when we were developing our SC15 Prisma network player preamp and the Pre35 Prisma network player preamp. We installed WISA circuitry in there and worked with System Audio across the bridge in Denmark from us here in Sweden, and kind of co-developed our products together. So their silverback speakers are WISA enabled, and then we're able to communicate with those speakers. And it can be very effective. There's no doubt that there's some advantages to having purpose-built amplifiers designed specifically for the various tasks in a loudspeaker. So it's really intriguing. And so we're pleased to support that project and all of the other, there are actually a number now of different WISA-enabled products, including VUCART. Значит, ну вот, кстати говоря, самое близкое к тому, о чем мы говорим, у них был проект, связанный с применением вот этой системы беспроводной передачи звука без потерь, WISA, да, вы знаете, такая есть одна из систем стриминга, не стриминга, да, а именно беспроводной передачи звука между компонентами, вот, которую поддерживают многие большие компании, и они, собственно говоря, вот в серии Prisma включили поддержку этой самой WISA. Для этого нужен модуль специальный, который туда встроен. Соответственно, компоненты Prisma, которые снабжены этим функционалом, они могут связываться с другими устройствами, которые тоже работают с WISA. Например, с колонками фирмы System Audio из Дании, которые тоже снабжены этой самой WISA, и, соответственно, у них там есть, опять-таки, активные решения со встроенными усилителями. И вот Prisma может без потерь передавать звук на колонки System Audio, например, и по-любому на любые продукты, которые снабжены WISA. I actually wanted to ask a question in this case. Хочу еще добавить этот вопрос насчет WISA, потому что сейчас, вы понимаете, много этих протоколов. Есть компании, которые закрытые протоколы пытаются делать, есть, которые пытаются открытые. Это вот на самом деле довольно-таки проблематично, потому что хотелось бы, чтобы все устройства соединялись со всеми. So the question is, you know, there are quite a lot of this kind of protocols of wireless connection. You have WISA, you have DTS, I don't remember the final name. You have several of them. Yep. There are some companies who are running appropriate connections. So what is your expectation? Should we expect, after all, one protocol who will rule them all? Or... Well, this is the best thing, honestly, as you know, as the RCA connection. Yeah. I would love that. But is there a possibility to get to this kind of stage? It would really be nice. It would really be nice to have that single platform. And we selected to use WISA because it was the first one that for us worked, that gave us solid stereo imaging and seemed to have really easy and solid connection. And so it's the reason why we implemented it.
But it would be great if there was one system for everything, whether it was digital recording or amplification technologies, or it would make things a lot easier. And there's no doubt about it. I don't know that our industry is capable of doing that. It's regrettable, but it would be nice, you're right, to be able to simply design for one wireless technology. Да, ну, в общем, короче говоря, это как мы сокрушаемся с Терри на эту тему, потому что, понятное дело, что хорошо бы, чтобы было, вот сейчас, когда мы переходим к миру беспроводного звука, чтобы была одна система, один протокол передачи между всеми компонентами, как вот сейчас разъем РЦА. Ты можешь соединить любой усилитель с любым плеером, и ты понимаешь как. Есть один провод, который правит ими всеми. Но вот, к сожалению, ни одного пока что цифрового протокола без потерь передачи данных, цифрового в смысле беспроводного, так и не существует. Ну, в общем, посетовали, но мне кажется, что, конечно, нет... Опять же, Терри говорит, что все-таки объективно в мире сейчас нет ни одной такой мощной компании, которая могла бы разработать вот такой протокол, который бы все бы приняли. Вот, то есть вот продолжает происходить конкуренция, как, когда-то между Бетакамом и Бетамаксом, или как там это все называлось, и ВХСом. We have another quite practical question, which actually a bit surprising me, and we are nearly finishing, but there's a guy, Юрий вот просит, there's actually a question about the application to control the Prisma products. He says that there's a problem with the smartphone application. He doesn't always has his iPad in hand and wants to have a control from his mobile phone, smartphone. Is there a problem? Is there an application only used on iPad? Насколько для меня, let me translate the question again. Для меня тоже удивительно, потому что мне казалось, что они всегда дублируют приложения и на iPhone, то есть в смысле и для смартфонов, и для iPad'ов. Неужели это не так? Спросил я у Терри. So, you were talking about how with wireless speaker technologies, there are so many different platforms. Well, there are different mobile device platforms. So the first question I would have to ask the questioner is, what platform are you using? Well, yeah, let's say the questions are not so online. they're just right, so here's the thing. Yeah. So the hint we have, if we're talking about iOS, if we're talking about the Apple ecosystem, there has been both a phone and a tablet app for many months now. We just revised that so that there's a single app for both. So if you go to the App Store for iOS, there's a single app for both. In the case of the Android platform, which is a little trickier to design for, in part because of its open structure, we've had a tablet app for a long time, but do not yet have a phone app. And I would almost bet that the person who's asking the question has the Android tablet Android app on their Android phone. Let me translate that now. Let me translate it now before you finish. Да, ну, собственно говоря, мы тут выяснили с Терри, что, очевидно, речь идет о том, что нет полноценного приложения на телефоне именно под Android, потому что, да, я-то тоже сижу на айфонах, и поэтому для меня это было удивительно, потому что у них есть давно уже приложение, которое одинаковое и для этого самого, и для iPad, и для iPhone, и это вообще не является проблемой, ты его скачиваешь на любой из своих девайсов, и все работает. Да, но для планшетов и телефонов на Android это все сложнее, потому что совершенно другая как бы система и так далее. У них для планшетов на Android есть приложение, а вот для телефонов на Android пока что... So, still you don't have any app for the Android phone? No, in fact, we'd hope to have it put out this January. But there's a little thing called coronavirus. And our design team for the applications is based in China, India, Denmark, and Sweden. So you have three of the most closed down countries in the world. And regrettably, the person in China that we had tapped will no longer be able to work on it. And so we have to finalize it. It's this close to being done.
but it's just a matter of getting it completely finished up. So it should be out very, very soon. But I would say one thing if I can. You may want to translate that first. Значит, ну, слушайте, понятно, да, именно действительно с андроидом вышла проблема. Терри говорит, что должно было выйти это приложение для андроида, для андроидских телефонов уже сейчас. Как бы там что-то в январе уже типа все было на мази. Но есть одна маленькая проблемка сейчас, называется коронавирус. А у них, значит, разработка этих приложений находится в 4 странах. Значит, в Китае, ну, то есть, как бы, вы же понимаете, сейчас у нас сплошной cloud production, да, все работают вместе, значит, китаец, значит, у них в Китае офис, который этим занимается, в Индии, в Дании и в Швеции. И вы понимаете, оказалось, что 2 из этих стран вообще самые закрытые на этот период. У них там начался полный локдаун, поэтому все остановилось. Но вообще вот сейчас должно, наконец, как бы доработаться и сработать. Так что не волнуйтесь, они, естественно, об этом думают. And the last thing, еще что-то хотел Терри добавить? And if anyone has any issues, difficulties like this, I would ask them, please, to write me at info, I-N-F-O, at primare.net. And if they can provide me with as many details as to what's happening, the mobile device platform, firmware, software, they can't be too detailed. What I can do is either immediately answer the question or put it to our service and development team. And in fact, we were just discussing today how we can streamline and better track inquiries like that. So you really have time and ability to answer any question if they ask? Well, you may find me answering them at 11:30 at night, but yeah, it's important for us, I think. And maybe I feel it's too important because I probably spend too much time and write too much. But yeah, we will do everything we can. And it may take a while for me to get to them or to get my service and development team involved, but we'll do what we can. And more importantly, sorry. We'll need to translate that now. And then the important thing in the end. Значит, смотрите, кстати говоря, удивительно, значит, что Терри говорит. Ребят, если у вас с продуктами Primare какие-то проблемы, почему-то что-то не так, или вы хотите что-то сказать, посоветовать, там, посетовать и так далее, прямо смело пишите на адрес info. У них там на сайте Primare.net, да, там есть адрес там типа info, что-то собачка, primare.net. Я не буду сейчас это все пытаться продиктовать по стриму, сами посмотрите. Короче, оказывается, этот адрес, на который валятся письма, непосредственно читает Терри, вот, отвечает максимально на то, что может ответить сам. Если на что-то сам не может ответить, отправляет это все команде разработчиков, чтобы они разбирались, потом отвечает. И я специально переспросил, типа, Терри, серьезно? Сам сидишь, отвечаешь? Он говорит, ну да, вот иной раз даже там, типа, вот в 11:30 ночи сижу, отвечаю, и вообще мне это по должности не слишком положено, но как-то вот я что-то парюсь на эту тему. На самом деле, если серьезно говорить, то мне кажется, что действительно Primare это все-таки вот такая хай-эндная небольшая компания. Нас, владельцев Primare, не такое гигантское количество, нас не миллионы. Поэтому можно ответить каждому. Это, на самом деле, дико приятно. Так что, ребят, пишите прям, не стесняйтесь. И он хотел сказать, что последнее, что важное. The last important thing. And beyond the fact that we will hopefully be able to solve the issues the customer is having, they'll be able to contribute to a database of information that will help us maybe make longer-term solutions in identifying a bug that we can fix. And so that's really critical for us. And so you can go to, even on the webpage, there's a contact form that you can use that will get directly to me at info at primare.net. And so it's critical for us to know this information because it works fine for us. And it works fine for the Apple people who tested and approved our apps, and the Android people, and Chromecast, and Tidal, and Spotify. And so these things have been tested more than virtually any product I've ever had the opportunity to work with. And in order to pass those tests, they have to work. And so there are operating conditions that we have to keep in mind, and that may be specific to a customer's system setup, their network setup, that we need to explore. Да, ну вот, собственно говоря, Терри говорит, что на самом деле это как бы даже
мы очень хотим, чтобы вы нам писали, потому что для нас это особенно важно, потому что как бы вот эти, особенно все сейчас, вся эта работа с приложениями, с тем, как они работают, пожалуйста, прямо вот если что не так, если что смущает, или кажется, что могло быть лучше, прямо вот пишите, потому что это очень важно с точки зрения разработки, это очень ценно именно для людей, которые там сидят и в офисах там Android и Apple, да, которые это все тестируют и которые очень внимательно следят за тем, как это все будет работать. Так что прямо еще раз пишите, адрес на сайте Primare есть. Я думаю, что и нашего дистрибьютора фирмы ММС можно подзаспамить, чтобы они передали, если вы на английском не очень пишете, чтобы они передали Терри все эти вопросы. So, actually, я думаю, что мы более-менее уже подходим к концу. Actually, we're, I think, finishing our stream now, because we already had an hour. I think it was quite interesting. Good. And thank you, Terry. Спасибо, друзья, все, кто задавал вопросы. Надеюсь, вы не слишком заскучали у нас тут. Мне понравилось. And hopefully we're going to listen to more Primare products in recent time and soon and in the autumn. So thank you so much for this stream and good luck and stay healthy. Yeah, you too. My best wishes for everyone there, and I hope to see you guys soon, hopefully in Moscow. Окей. В общем, Терри всем тоже желает здоровья и передает привет и надеется, что в очень скором времени все-таки ему тоже удастся приехать в страну, в нашу, вот, и в Москве на выставке, и на каких-то мероприятиях, которые будет устраивать Primare, мы все повидаемся.